Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference bulan Juni tahun 2028 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the devil time with electric teleconference of Juni of year 2028 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of evidence the day for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruran Lombang, Kecamatan Panjauan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 3 Juni tahun 2028. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Kepala Politbiro Informatika, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologi sepanjang masa. Nomor 221 bulan Mei tahun 2028. Saturday, 3rd of Juni of 2028. Public lecture material teleconference. Existence of the Head of Bureau of Information, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide concerns and tactics in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron for time number 221 of May of 2028. Kepala Politbiro Informatika, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami tahapan instalasi aplikasi berupa instalasi aplikasi yang dibutuhkan ke dalam komputer yang sudah ditentukan dan melakukan simulasi singkat mengenai cara pemakaian aplikasi berupa aplikasi ArcGIS yang meliputi pengenalan aplikasi ArcGIS, ArcCatalog meliputi ArcMap, sinkronisasi meliputi definisi dan alur penyusunan peta, konversi data spasial meliputi konversi data ke save file, konversi data CAD, DWG, konversi data GPS, konversi data Google Earth, dan konversi data spreadsheet, Excel, display data, transformasi koordinat meliputi
identifikasi, data yaitu sistem koordinat dan akurasi geometri terhadap citra satelit, georeferencing dan special adjustment, delineasi daerah meliputi, membuat save file SHV, add data SHV dan citra satelit, dan membuat kreatur feature yaitu digitasi point, digitasi polyline, dan digitasi polygon, selection yaitu select feature dan select by location, editing data spesial yaitu clip features, editing data meliputi menggeser feature, edit vertex, reshape feature, split, merge vector dalam satu SHV, dan merge vector beberapa SHV, penyusunan data atribut meliputi data atribut, penyusunan dan pengisian field sesuai kamus data, penggunaan field calculator dan calculate geometry yaitu field calculator dan calculate geometry, export dan penamaan data SHV dan penyusunan metadata ISO 19115. The head of the Field Bureau of Information, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation to recommend to the study. Program of Informatics and Computer Engineering, the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Informatic Engineering, the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of Mandailing University to update by understanding the application installation stage in the form of the required application installation into the computer that has been determined and conduct a brief simulation and how to use the application in the form of ArcGIS application, which includes introduction to ArcGIS applications, ArcCatalog, includes ArcMap, synchronization includes definition, flow of map preparation, special data compression includes data compression to save file. Data conversion of chart, JWG, GPS data conversion, usual it's data conversion, and data compression of spreadsheet data, Excel, and display data. Coordinate transformations include data identification is coordinate system and geometry accuracy on satellite imagery, georeferencing and special adjustment. Regional delineation includes make save file at data of HP and satellite imagery. Make creature feature that this digitizing point, digitization line, digitization polygon, selection, select feature, and select by location, special data editing, clip features, data editing, includes save feature, edit vertex, reshape feature, split, merge vector in one SHV, and merge vector of several SHV, attribute data preparation. Includes attribute data compilation and filing filter according to the data dictionary. Use the of field calculator and calculate geometry, namely field calculator and calculate geometry, export and formatting of SHV data, and preparation of ISO 19115 metadata. Sabtu 10 Juni tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Politbiro Informatika, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikro dan gen biologi sepanjang masa.
nomor 221 bulan Mei tahun 2028, Saturday 10th of month Juni of 2028, Public Literature Teleconference, extents of the Bureau of Information, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what white who concerned and active in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monthly Journal of Regional Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time number 221 of month May of 2028. Personil Politbiro Informatika, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Mandailing untuk mengutarakan dengan memahami pengenalan aplikasi ArcGIS. Aplikasi ArcGIS sebenarnya terdiri dari beberapa aplikasi dasar, yaitu ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScan, ArcGlove, yaitu ArcMap merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk mengolah, membuat, menampilkan, memilih, editing, dan layout peta. ArcCatalog merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam data spesial dalam ArcMap, meliputi fungsi browsing, organizing, distributing, deleting data-data spesial. ArcToolbox merupakan aplikasi perangkat tools dalam melakukan analisis geospasial. ArcScan merupakan aplikasi mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D dimensi. Dan ArcGlove merupakan aplikasi berfungsi untuk menampilkan data-data peta-peta 3D ke dalam bola dunia dan dapat dikoneksikan langsung dengan internet. Personnel of the Bureau of Information, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Recommend to the study program of Informatics and Computer Engineering, the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Informatics Engineering, the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of Mandailing University to update by understanding the ArcGIS application introduction. The ArcGIS application actually consists of several basic applications, namely ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScan, and ArcGlove. Namely, ArcMap is the main application. Use it to process, create, display, select, edit, and layout map. ArcCatalog is an application that functions to manage various kinds of spatial data in ArcMap, including the function of browsing, organizing, distributing, deleting spatial data. ArcToolbox is the advanced tools application in carrying out geospatial analysis. ArcScan is an application process and displaying maps in 3D. And ArcGlove is an application that functions to display 3D maps into the glove and can be connected directly to the internet. Sabtu 17 Juni tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Politbiro Teknologi Lingkungan, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 221 Mei tahun 2028, Saturday 17th of month Juni of 2028, Public Literature Teleconference.
Existence of by members of the Bureau of Environmental Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide who concerned and tactic ingredient of Mandailing Natal, containing the multi-journal of precise analysis of biological genetic mirror of all time. Number 221 of May of 2028. 5 orang anggota Politbiro Teknologi Lingkungan, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang jasa yang meliputi aspek teknis harga perkiraan sendiri, dokumen pengadaan, proses pemilihan, laporan hasil pemilihan, penelitian proses pemilihan, penerbitan surat, penunjukan penyedia barang jasa, penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan dan pengendalian kontrak, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24/09, Undang-Undang Nomor 5/99 LVM, dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 18/99 Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 30/99 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 40/07 Perseroan Terbatas, PP Nomor 30/99 10/11 Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Peraturan Presiden 54/10 Jo 70 2012 Tata Urutan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi Kabupaten Kota. Pengertian dasar kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Black's Law Dictionary dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata menentukan 4 syarat sahnya kontrak perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian mengenai suatu hal objek tertentu, dan adanya sebab yang halal, lawful order. By members of the Bureau of Environmental Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, of Mandailing Ministry, update by understanding preparation of contract documents of goods services, procurement covering technical aspects of
estimates price, procurement documents, selection process, election results report, selection process resist, issuance of letter of appointment of good service provider. D. Provider submits a guarantee of implementation, contract signing and implementation and control of contracts, regulation of procurement of government good service covers Book of Law of Civil Code, Law number 24/9, Law number 599 concerning prohibition of monopolistic practices, business competition, Law number 18/99 of construction services, Law number 30/99 concerning arbitration and alternative of dispute resolution, Law number 47 of Limited Company, Government Regulation number 10/11 of Procurement of Foreign Loans and Presidential Resolution. Number 54, 10/70/2012, the Order of Regulation in accordance with Law number 12 of 2011, namely Constitution, Decree of People's Constitutive Assembly, Law Government Regulation in Law of Government Regulation, Presidential Regulation, and Regional Regulation of the Republic of Indonesia for province against a city. Basic definition of contract is an agreement between two people or more, which gives rise to an obligation to do or not to do something in fact. Black's Law. Dictionary. And Article 1320 of the Civil Code determines four conditions for the legal of contract. Agreement, namely agreement between parties, ability to make an agreement regarding certain things, objects, and the existence of a halal chaos. Journal of the Rusak. Sabtu 24 Juni tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politbiro Teknologi Lingkungan, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologi sepanjang masa. Nomor 221 bulan Mei tahun 2028, Saturday 24th of month Juni of 2028, publicly transmitted Teleconference. Existence of the Secretary of the Politburo of Environmental Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide who concern and tactics in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the multi-journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time number 221 of May of 2028. Sekretaris Politbiro Teknologi Lingkungan, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami azas
Penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang jasa yang meliputi kebebasan berkontrak, konsensualitas, kepastian hukum, dan iktikat baik. Definisi kontrak, pengadaan pemerintah adalah kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang jasa. Atau pelaksana swakelola. Unsur-unsur sebuah kontrak pengadaan barang jasa yaitu kesepakatan dasar, hukum, dan pertimbangan yaitu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, Jo nomor 35 2011, nomor 70 2012, nomor 172 2014, dan nomor 4 2015, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 14 tahun 2012 dan Instruksi Presiden nomor 1 2015. Persamaan dan perbedaan antara kontrak pengadaan barang jasa dan kontrak bisnis yaitu bentuk kontrak pengadaan adalah perjanjian tertulis sedangkan bentuk kontrak bisnis adalah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Para pihak dalam kontrak pengadaan adalah pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang jasa, sedangkan para pihak dalam kontrak bisnis adalah para pihak bisa siapa saja asalkan adanya kesepakatan. Spesifikasi dalam kontrak pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, sedangkan spesifikasi dalam kontrak bisnis adalah kebebasan berkontrak, freedom of contract, dan jenis kontrak pengadaan merupakan Peraturan Presiden nomor 54 2010 beserta perubahannya mengatur beberapa jenis kontrak pengadaan, sedangkan jenis kontrak bisnis berupa kebebasan berkontrak, freedom of contract. Dan biasanya sesuai dengan transaksi bisnis yang dilakukan. The Secretary of the Bureau of Environmental Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, of Mandailing University to update with understanding principle of preparation of contract documents of goods services for procurement covering freedom of contract, consensuality, legal certainty, and good faith. Definition of government procurement contract is a contract for the procurement of goods services. Hereinafter referred to as contract is written agreement between commitment-making official and the provider of goods services or self-management executor. Elements of procurement contract of goods services, namely agreement, legal basis, and considerations, namely Presidential Regulation. Number 54, 2010, Joe number 35, 2011, number 70, 2012, number Procurement of Goods Services, number 14 of 2012, Presidential Instruction number 1, 2015. Similarities and differences
between procurement contracts of goods, services, and business contracts are the form of a contract of procurement is a written agreement, while the form of a business contract is an agreement, both written and unwritten. The parties to the procurement contract are commitment-making officer and provider of goods services, while the parties to the business contract are the parties can be anyone as long as there is an agreement. Specifications in the procurement contract are regulated in the President's Regulation number 54, 2010, along with the amendments, while the specification in the business contract are freedom of contract, and type of procurement contract is President's Regulation number 54, 2010, along with the amendments governing the several types of procurement contract, while the type of business contract is in the form of freedom of contract and usually in accordance with the business transaction carried out. Sumber-sumber sources 2018 Modul Konsultasi Teknis Penyusunan Peta Daerah Irigasi, Data dan Teknologi. Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2018 Technical Consultation. Module for Irrigation Area Map Preparation, Data and Information Technology, Secretariat General of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia, Usman Edi MT AU MP dan TBG 2011 Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Jasa, Preparation of Goods, Services, Procurement Contract Documents, Google Translate. Banggua Desa Rubunan Lombang 1 Juni tahun 2028 Masehi, Page of Juni of 2028 ANNO DOMINI.